Để học hiệu quả hơn, bạn hãy tìm link tải file PDF đầy đủ của bài học ở phần bình luận. Nếu chưa thấy link, hãy để lại bình luận yêu cầu để mình gửi thêm tài liệu. File PDF không chỉ là phần nội dung mở rộng, mà còn là tài liệu giúp bạn luyện tiếng Anh có hệ thống hơn. Phần nội dung đầy đủ bằng tiếng Anh giúp bạn luyện đọc, luyện phát âm, học cách diễn đạt tự nhiên và làm quen với cấu trúc câu thực tế. Phần bản dịch tiếng Việt giúp bạn hiểu đúng ý, tránh đoán sai nghĩa và dễ ghi nhớ nội dung hơn. Phần tóm tắt tiếng Anh đơn giản giúp bạn rèn khả năng nắm ý chính. Đây là một kỹ năng rất quan trọng khi luyện đọc, luyện viết hoặc chuẩn bị cho các kỳ thi tiếng Anh. Phần từ vựng giúp bạn mở rộng vốn từ theo đúng ngữ cảnh, biết cách dùng từ trong câu và nhớ từ lâu hơn. Phần câu hỏi luyện nói giúp bạn tập phản xạ, trình bày ý kiến và nói tiếng Anh trong 1 đến 2 phút. Phần câu hỏi luyện viết giúp bạn luyện cách phát triển ý, viết đoạn văn ngắn và diễn đạt suy nghĩ rõ ràng hơn. Hãy dùng video để nghe và lặp lại, sau đó dùng file PDF để đọc kỹ, ghi chú, luyện nói và luyện viết mỗi ngày. Nội dung tóm tắt. Khi tôi còn nhỏ, tôi theo ba vào vườn cà phê của gia đình. Chúng tôi đến đó để chăm sóc những cây cà phê. Trước khi ba bón phân cho cây, chúng tôi nhổ cỏ dại. Vì người tôi nhỏ, tôi có thể chui vào dưới cành cà phê. Tôi dùng tay nhổ cỏ gần gốc cây. Công việc làm tay tôi lấm bẩn, nhưng tôi cảm thấy vui. Trong vườn, chúng tôi cũng có cây sầu riêng, cây bơ, cây đu đủ và cây mít. Buổi chiều, ba hái lá bí đỏ. Chúng tôi cũng mang về một quả mướp để ăn tối. Mẹ tôi nấu rau cho cả gia đình. Tối hôm đó, tôi ăn rất ngon miệng. Bữa ăn rất đơn giản, nhưng nó ngon tuyệt vì đến từ khu vườn của chúng tôi và từ một ngày lao động chăm chỉ. When I was a child, I often followed my father to visit our coffee garden. The garden was not very far from our house, but to me, it felt like another world. Early in the morning, the air was still cool, and the red soil was soft under my feet. My father walked in front of me with quiet, steady steps. I followed him, sometimes looking at the coffee trees, sometimes looking at the small plants growing around them. The coffee garden smelled of leaves, soil, sunlight, and the simple life of the countryside. Before my father fertilized the coffee trees, we had to remove the weeds around their roots. The weeds were small, but they grew everywhere. My father told me that if we left them there, they would take food and water from the coffee trees. I was still young, but I wanted to help him as much as I could. Because my body was small, I could crawl under the coffee branches more easily than my father. I bent down, pushed the leaves aside, and slipped into the shade under the trees. There, I used my hands to pull out the wild grass near the roots. Some weeds came out easily, but some held tightly to the soil. My hands became dirty, and bits of dry leaves stuck to my shirt. I did not complain, because I felt proud to be useful. From time to time, my father looked at me and smiled gently. His smile made the work feel lighter. Around the coffee garden, my family also planted a few other trees. There were durian trees with strong leaves and a quiet, serious shape. There were avocado trees, papaya trees, and jackfruit trees standing in different corners of the garden. Each tree gave the garden its own color and memory. To a child, the garden was not only a place for work. It was also a place of discovery. I could look up at the leaves, touch the rough bark, and imagine many small stories hidden among the branches. By late afternoon, the sunlight became softer, and the garden slowly turned golden. My father finished his work and cleaned the tools. Before going home, we walked to the pumpkin vines near the edge of the garden. My father picked some young pumpkin leaves, and I helped him hold them carefully. We also found one luffa that was just right to bring home. I remember feeling happy because we were not returning empty-handed. Those green leaves and that simple luffa felt like a small gift from the garden to our family. On the way home, I walked beside my father with tired legs but a light heart. When we arrived, my mother took the vegetables and prepared dinner.
The smell of the cooked pumpkin leaves and luffa filled the kitchen. That evening, I ate with a wonderful appetite. The meal was simple, but it tasted better than many expensive dishes. Maybe it was delicious because I had worked hard. Maybe it was delicious because the food came from our own garden. Or maybe it was delicious because I was sitting with my parents after a meaningful day. Even now, when I think about that memory, I can still feel the red soil on my feet and the warmth of my father beside me. Sau đây là phần tóm tắt bằng tiếng Anh. When I was a child, I followed my father to our coffee garden. We went there to take care of the coffee trees. Before my father gave fertilizer to the trees, we pulled out the weeds. Because I was small, I could crawl under the coffee branches. I used my hands to pull the grass near the roots. The work made my hands dirty, but I felt happy. In the garden, we also had durian, avocado, papaya, and jackfruit trees. In the afternoon, my father picked pumpkin leaves. We also brought home one luffa for dinner. My mother cooked the vegetables for our family. That night, I ate very well. The meal was simple, but it tasted wonderful because it came from our garden and from a day of hard work. Sau đây là các từ vựng cần lưu ý. Coffee garden. Fertilize. Weed. Root. Crawl. Branch. Durian. Avocado. Luffa. Appetite. Sau đây là các câu hỏi để luyện nói. Question 1. Can you describe a childhood memory when you helped your parents or grandparents with work? Question 2. What can children learn from spending time in a garden, a farm, or a natural place? Question 3. Why do simple meals sometimes taste more special than expensive food? Sau đây là các câu hỏi để luyện viết. Question 1. Write about a day when you worked hard with someone in your family and felt proud afterward. Question 2. Describe a garden, farm, or countryside place from your memory and explain why it is meaningful to you. Question 3. Do you think children should learn how food is grown and prepared before it reaches the table? Cảm ơn bạn đã xem hết. Theo dõi kênh và fanpage để nhận bài học mới và tài liệu học nhé. Hẹn gặp lại ở nội dung tiếp theo.